Hola, muy buenas tardes. Estamos comenzando nuestra transmisión. Estamos esperando que ingresen los participantes. Buenas noches, nos saludan desde España. Y también desde Italia. Bienvenida, Valentina. Muy buenas tardes a todos y todas las asistentes y asistentes. Mi nombre es Daniela Bruna, investigadora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, CIME, y a nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo en Chile, queremos darles la bienvenida al Encuentro Internacional Virtual en Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación en Educación Superior. Hoy es el segundo día de transmisión de esta actividad que realizaremos durante toda esta semana. Antes de comenzar, quisiera darles algunas indicaciones respecto a la traducción simultánea de este evento. Esto que les contaré también estará escrito en el chat en algunos minutos más. Entonces, primero voy a leer las instrucciones en español. Para seleccionar la interpretación simultánea, debe seleccionar el icono del globo terráqueo que encontrarán en la barra inferior de su panel de Zoom. Al pinchar, seleccionar el idioma en el que quiere escuchar toda la actividad, sin importar en qué idioma habla el expositor. Estaremos pendientes al chat por cualquier problema o ayuda que necesiten. To select simultaneous interpretation, you must select the globe icon that you will find in the bottom bar of your Zoom panel. You must select the language in which you want to hear the entire activity, regardless of which language the exhibitor speaks. We will be waiting to chat for any problem or help you need. Los invitamos a participar de esta actividad realizando sus preguntas a lo largo de ella en la sección Preguntas y Respuestas que está en la barra inferior de Zoom, ¿ya? Nosotros ahí vamos a tratar de recolectar todas las respuestas y vamos a dejar un espacio al finalizar las presentaciones para hacerlas a nuestros panelistas. Y les pedimos que el chat solo lo usen en el caso de problemas técnicos. Les comento que esta actividad está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad, que es uddtv.udd.cl, y que durante los próximos días enviaremos el video y el PowerPoint a todos los participantes inscritos. Esperamos que hoy la tecnología y las conexiones nos acompañen, pero les pedimos consideración si es que tuviesen algún problema técnico durante la charla. Comentarles también que tras esta presentación dejaremos el video disponible en nuestro sitio web, ¿ya? Agradecemos a los más de 500 inscritos interesados en participar y los invitamos a informarse siempre de nuestras actividades en la web psicología.udd.cl y en nuestras redes sociales psicologiaudd.cl. El día de hoy, martes 24 de noviembre, presentaremos el panel titulado Transformando la evaluación para promover el aprendizaje, nuevos desafíos para las universidades. Inicia su ponencia el investigador australiano Dr. David Bode con su presentación titulada Nuevos desafíos para reformar el proceso de evaluación la siguiente década. David Bode es doctor honorario de la Universidad de Linköping. Es director fundador del Centro de Investigación en Evaluación y Aprendizaje Digital. Sus investigaciones se centran en el área de enseñanza en adultos y temáticas como aprendizaje y trabajo, evaluación en aprendizaje profesional y superior, y trabaja en la Universidad de Deakin en Australia. Bienvenido, David, puedes comenzar. Thank you, Daniela. Can I share my screen now? Yes, please. I need, that's it, good.
Good. I hope you can see my screen clearly now. Yes, we are seeing it clear. Good. Well, thank you very much for your invitation to take part in this activity. I'm very pleased to be here. Here for me at the moment is at my home in Sydney. The background behind me is my office, where my office is in Melbourne, which is in another city. But given we're in this strange environment at the moment, we can all be everywhere at once. What I'd like to kick off with today is this issue of assessment. An assessment is one of the really big challenges of higher education. It's something that it's upsetting for students, it's upsetting for us, and is continually a challenge for what we do. And what the way I'd like to approach it is to really to talk in two parts. I'd like to start off just by a very brief introduction about what assessment is. And just to be clear, when I talk about assessment, I'm talking about all the ways in which students get judged in tests, examinations, assignments, projects, tasks. Some of those are graded and some of them are not graded, but all of them, in my view, are about assessment. Then I'd like to move on and look backwards in time and see what has been happening in the last 10 years. What changes have been happening in the international context of assessment, and where have we recently been? And then for the second part of what I want to talk about, I want to look forward in time to the next 10 years. So assessment is very, very important in higher education. It makes an impact on students no matter how good it is and no matter how bad it is. Because one of the things it does is it communicates to students what we really value. We can say wonderful things in our lectures, we can provide information to students, but what students really believe about what is important is what we assess. It sets their priorities for what they study. It means that they overemphasize some things because they believe them to be assessed, and they underemphasize other things because they don't believe they will be assessed. It distributes students' time over the year and over the semester. So when there's a test, students study more. When there's not a testing period, when there's no assessments, they study less. So it's a very, very important mechanism over and above what it does in terms of generating marks and grades for students. And very importantly, it inhibits cooperation and collaboration between students. And it does this no matter how good or how bad it is that we do. The other thing I'd like to focus on is, what does assessment need to do? And what does assessment always need to do? Now, traditionally, we've thought about assessment in that first box. We see assessment as ensuring that learning outcomes have been met, and to give some sign, some indicator, some mark, some grade that yes, students have been successful in achieving this. So that's one of the purposes of assessment. Assessment also is about providing students with useful information to aid their learning now. So there's all sorts of feedback processes that we incorporate into our courses. When students do a task, they get useful information that helps them do better. And finally, there's a third purpose of assessment that it always does, whether it does it well or not, and that is, and you might regard this as the most important thing of all, it builds students' capacity to judge their own learning. It's no good a student graduating with good marks, good grades, if they don't know what they know and they don't know what they don't know. So what's very important is that assessment informs students about what they know. So let's just have a look back over the last 10 years and what has been achieved in assessment reform. Now, I'm going to speak from an Australian perspective
and I know absolutely it's not identical in other countries. What I do know is that some of the same trends have occurred in those other countries, sometimes faster, sometimes slower than what we're seeing in Australia. And as part of a big national project 10 years ago, we came up with a statement which we called Assessment 2020, and we called it 7 Propositions for Assessment Reform in Higher Education. And there's an image of the document on the right of your screen, and there is a Spanish translation of that available. So it's been taken up not just in English-speaking, but also Spanish-speaking countries. So what this national project in Australia did was it brought together the key higher education assessment experts. It brought them together with people that had very senior positions with responsibilities for assessment in universities, chairs of academic boards, chairs of university assessment committees, and so on. Also senior academic leaders, people like vice presidents responsible for education. And we included all Australian universities in that process. Actually, getting all Australian universities together in one room was one of the biggest challenges of all. And what we aim to do is to reach a consensus on what were the key changes in assessment needed to support learning over the next 10 years. So we did this 10 years ago, and then we came up with this document that says what should happen. Now, of course, we were looking into a crystal ball. So what really did happen? So these are the things that we hoped would happen. And we formulated them in terms of statements about effective assessment. And I'm just going to kind of read through these, and I'm not going to go into them in detail because I want to pick up on the future rather than spend too much time in the past. So first of all, assessment has most effect when it's used to engage students in learning that is productive. And what we mean by productive is that it engages students in the most important things for them to learn. And one of the real errors that we've seen in the past everywhere is that assessment tests, too often, all they do is they make assessments of very low level memory. This is completely inappropriate in universities. There's a stage at which students might have to go through to memorize a few things, but we shouldn't make summative assessments on the basis of things that students can recall. That is just counterproductive. So how do we get assessment that engages students in meaningful learning? Second aspect was about feedback, using feedback mechanisms to actively improve student learning. And one of the things that we discovered was that there are massive, massive differences, not just between different institutions, but between different subjects, different disciplines within the same university. Some disciplines are very good on feedback, others are completely hopeless on feedback. Third issue was about students and teachers becoming responsible partners in learning and assessment. Students need to buy into what we're doing in assessment, and they need to think that this is meaningful for them. We lose credibility if students think what we test is irrelevant. And employers, people that want to employ our students, think we're irrelevant if we just assess very simple things. Or not just simple things, they might be complicated things, but they're easy to assess. And these are the other 4 propositions. Assessment has most effect when students are inducted into the assessment practices and cultures of higher education. Most of students have had a completely different experience in school or in the workplace or in some other environment before they come to university. So we actually have to help them with that transition of how does assessment work? And sometimes they're all at sea because in schools they've been given a great deal of guidance. Their teachers are working with them
against some external assessment environment. In the university, that's quite different. The fifth item is that assessment has most effect when assessment for learning is placed at the center of subject and program design. We have to actively design assessment in and ensure that it supports learning. If all assessment does is it purely test students and doesn't actually help them learn in anticipation of the tasks, then we're not doing well. And finally, we need to portray assessment well, so that assessment provides inclusive and trustworthy representations of student achievement. And of course, one of the things that we know is that the conventional way in which we describe students to the world, a transcript, a list of grades, a grade point average, has almost no meaning whatsoever for anyone outside the university. No one outside the university understands what that means. So we need to think differently about presentation. So that's where we were 10 years ago. So what's changed in the last 10 years? Well, first of all, assessment still influences learning for good and for bad. We've still got an awful lot of bad assessment around. There's been a huge increase in the activities in peer learning and feedback over those years. So peer learning's gone up, feedback's gone up. There's also been a great deal of interest in the transition year, the first year. When students first arrive in the university, we've put a lot of time and effort into really designing first year courses well and helping students make that transition. We also now think about assessment design as possible. 10 years ago, when you talked about assessment design, nobody understood what that meant. But now I think we can see that deliberate design of assessment can have a profound effect on courses, on student study processes and their outcomes. We've also got the assurance of learning on the agenda. That is assuring that learning outcomes have been met. And of course, training for university teachers is now commonplace. There was a lot of it 10 years ago, but now it's the norm. And that makes a difference when something becomes the norm. So in addition to things that were in our document, there have been some other changes. One of them has been a move away from assessment policies, which are based on rules. You must do that, you must do that. This is how you conduct an examination, towards principles. So the rules-based system really inhibited innovation in assessment. A principles-based policy enables innovation. And the other thing we've seen is the rise of authentic assessment. You might say the rise and rise and rise of authentic assessment. But I'm not going to talk about that because the speakers after me will be focusing in particular about authentic assessment. So what problems of assessment still remain? Well, assessment is still not related to learning outcomes very well. There's too much emphasis still on testing bits of content, as distinct from making judgments about what students can do. There's also still a great deal of emphasis on creating very bad study habits. If your examination encourages memorization, what you're encouraging is for students to leave their study to the last minute, to memorize a lot of information, and to forget about it immediately after the test. There's a lot of research that's been done on that. So if you test memorization, you are not doing your students well at all. We also have a great deal of reliance on a very limited range of poorly designed assessment methods. The traditional examination, the traditional multiple choice test are very, very commonplace. And
they're good at doing certain things, but the things we want from higher education are much wider than what those assessment methods can do. And of course, as I mentioned before, the portrayal of students' achievements is archaic. We don't provide students with any useful information to show to the outside world about what is it that they can really do. So that's looking back. Let's now look forward. So there's two things that I don't want to focus much time on, is completing the moves to a standards-based framework for assessment. And this has been a trend going through the world, prompted by the OECD, that's the club for rich countries, of which I think Chile is a part, and I mean many of the other countries represented here today are a part. And what it's saying is that we must think about higher education in the context of a global world, which means that if we say that a student has graduated in one country in engineering or in economics or whatever, there's a common understanding about what that means. And we need to have explicit standards, explicit frameworks, and our assessment needs to assure those. And again, there's the move towards authentic assessment. But the things I want to focus on now is on three things which I think are on our agenda that we need to take very seriously. The first one of these is developing students' evaluative judgments, and I'll explain these in a moment. Second is about making feedback work more effectively, and thirdly, looking at new forms of portrayal. So when we look at a standards-based approach, we need to judge whether students can demonstrate the attainment of learning outcomes to a given standard. And we have some very, very bad habits at the moment. We allow students to do very well on certain things and do very badly on others. And that means that we are not assuring that students have actually met the standard. We now have a legal framework in Australia that says if you declare a learning outcome, then you must assure that it's been met. So we're now taking learning outcomes very seriously, and we're taking the assurance of these very seriously. And what that means is that setting a pass mark isn't setting a standard. You can't set a general set of standards for courses. It needs to be very specific to each one. And it also means that grade point averages are not meaningful because they are averaging things that cannot be averaged. If you average across each learning outcome in a program, that might be meaningful, but combining different learning outcomes isn't. And of course, the thing that has actually occurred, it's actually occurred very well in many of the countries I know, is that all assessment has become standards-based. And norm reference testing, that is judging students one against the other, is wrong, and it undermines academic standards. If we change a student's performance based upon which group of students they're in, that is not maintaining standards. So, I'm not going to linger on this because I think I've covered it in the last slide. And we need to focus on standards and learning outcomes. And I'm only putting this slide up to direct you to this website, which a colleague of mine has developed, which if you're interested in the whole process of learning outcomes and assuring learning, then this provides some wonderful resources. The other thing that we need to do in assessment design is we need to work out, are we assessing the learning outcomes that the program requires? And one of the things that we've been doing a lot in recent years is we've been mapping our courses, and we've been looking at what are the learning outcomes, where are they assessed, and in what way are they assessed. So for example, they're assessed in one
unit in one course, in one subject at an introductory level, then at a higher level, and then at a level which is about assurance of a graduation standard. So one of the things we've been doing is working out how they can be traced, audited in a way that convince an external audience. And partly this has been driven by that OECD move, but also it's been driven by accreditation bodies. So, for example, business schools throughout the world want to get AASCB standards, because this is the mark of a international quality business school. And one of the things that they require is they require this curriculum mapping. But what we've seen in the university is other disciplines saying, well, hang on, this looks like a really good process. We need to do this. Because as soon as you do it, you realize that there are things which are really, really important in your courses, which are not assessed in any way whatsoever, and other things which are massively, massively, massively overassessed. So let's come back to these three directions. So we need to, I suggest, start to reposition students as learners and producers. The old ways of looking at assessment assumed that students were just there to consume knowledge. You know, they take it all in, and then they give a bit of it out in assessment. And then we test that and we kind of grade them on that. But I think the direction that we are moving in now is that students are moving into a world in which knowledge is cheap. You know, it's everywhere. I mean, this is a kind of the most powerful knowledge device that all of our students carry around with them. So some of the things that we've assumed in the past that they need to do is no longer there. We need to position students as active producers of knowledge and not just consumers. We need to organize our courses so that we don't have these spikes when there's a test and drop off. We need to design our courses and we need to design our assessment so that there's study throughout. And we need to involve students in making decisions about their own learning. And I'll come on to that a bit more in a moment. One of the things that we've been working on a lot at Deakin is this idea of developing evaluative judgment. And what we mean by that is if students can't judge the quality of their own work, how can they study further? In the workplace, if you can't judge the quality of your own work, you are risking your employment, because when your boss comes along and judges your work and finds it inadequate, that's too late. So we need to be thinking about how students learn the capacity to make judgments about the quality of their work and how they can do that both for themselves and for other people. And evaluative judgments have been defined as the capability to make informed decisions about the quality of work of oneself and others. And this is something which needs to be developed in education, but carries on throughout our lives. So this is a really, really important life skill. And it's very related to any particular area of work or area of knowledge that you're involved in, both as a student and as an employee. Now, a lot of people have said, well, why do we need a new name for this? Isn't it called student self-assessment? And my response to that is, yeah, some aspects of this have been called self-assessment and indeed peer assessment in the past, but that is a very misleading term. And it implies that the emphasis is on having students substitute for teachers in making assessment. In developing evaluative judgment, students are not a substitute for a teacher. They are developing a core skill that they need all the time. So this sits alongside other judgments. And evaluative judgment focuses attention on what graduates need to be capable of, no matter what their course.
It establishes a goal to be pursued, and it positions an assessment as an act to inform learners' judgment, not one which makes unilateral decisions about learners. So students need to be looking at assessment in terms of, have my judgments about my own work been confirmed or not? They need to be looking at the gap between how we as teachers judge them and the judgments they've made of themselves. And we need to be encouraging them to make those judgments of themselves. And some people say, well, we do this anyway. And in part we do. And good students do this without our prompting. But students that are not high flyers don't do it very well. Often we do it and it's not very explicit. Often we do it and it's not systematic. It also gets distracted by the way the curriculum is fragmented. And many of our existing teaching and learning practices inhibit it. So we are arguing that we need to explicitly develop this capacity to make judgments about their own learning throughout every single course, every single subject in various ways. And if you want to follow that up, there's a book that we've produced about that. So these are just the kind of some of the core ideas. To develop their evaluative judgment, students need to understand what counts as quality, and they need to be able to make comparisons between their own work and quality work. I'm going to jump over that one. Second direction for the future is about reconceptualizing and reframing feedback. So this is not feedback. Someone who says, I left feedback on their essays, which they never collected. And in the old days, before we did things electronically, you used to go past the departmental office and you see these piles of scripts that teachers have made comments on, but students never collect. So we spend a lot of time working on how feedback can be reconceptualized. And there's a huge amount of research going on this right now. So we've defined feedback differently, and I think this is being taken up increasingly. We see feedback as a process, not an input, and it's a process in which learners make sense of information. We're shifting emphasis away from the comments that teachers make to learners making sense of those comments. It's about their performance, so it's on the basis of what students have done. It's about how they use that information, and they use it to enhance the quality of their work or their learning strategies. So this is a learning-centered view of feedback, not an input-centered view. And these are some of the ideas about making it learner-centered. So I have a little campaign to stop people using the word feedback when all they are doing is providing students with information about their work. Unless students take up that information and do something with it, then I don't think it can be regarded as feedback. We need to get students to initiate feedback processes. We need students to ask us what they would find most helpful. We need to have feedback in a way that students respond to comments that we make, and we sequence work so that students can demonstrate that they've made use of feedback information in subsequent tasks. And again, if you want to follow this up, we've got a book that came out last year on the impact of feedback in higher education. And this is not students' feedback on teachers, but feedback to students on their work. And the final thing I want to mention is new portrayals of achievement. I've talked earlier about the uselessness of the present transcripts, but we're also confronting now how students are saying to us,
I'm in a cohort of 200 students, all of whom are graduating with the same qualification in the same discipline this year. If I'm to get a job, I need to be able to differentiate myself from those other students. And employers don't take much interest in grades. I don't know what it's like in Chile, but most countries I know, employers are very skeptical of grades because they don't think they're a meaningful indication of what employees can do. So students need to be able to communicate with those that will employ them and with professional colleagues. So we need to find new ways of portraying achievement. And some of the solutions that we're working with at the moment, and there are developments about this in huge numbers of universities all around the world. We're looking at the development of students having an electronic repository of all of their achievements, and where possible, having these digitally credentialed. And by digitally credentialed, I mean that you can add this digital credential to your LinkedIn profile, and someone can click on that link, and that immediately validates the quality of that qualification or that credential. So there's no worrying about, is this for real? Is this authentic? You do that digitally now. We also have students curating this repository to portray their achievements to different parties in different forms. And also we're starting to see the development of assessment activities that enable students to connect to the world, of actually having assessment tasks that differentiate students rather than treat them all the same. So where do we go from here? I think we need to ask ourselves, what are your priorities for assessment reform? Are they the same as these? Are there some other things you need to get out of the way first? How will you influence policy and practice in your institution? Because it's not just a matter of changing what you do in your own classes. You need to change the environment in which those things occur. And how will you avoid being party to counterproductive assessment practices? They are all around us, and we need to make them change. So, final slide. Assessment must be deliberately designed to have a continuing positive influence on student learning, which equips them for the future rather than focuses on the past. We need to build students' capacity to judge their own work and that of others, because this is the educational outcome on which all other outcomes depend. And we need to equip students for the future, not primarily through the particular knowledge and skills they acquire, but through their capacity to make informed decisions. And they need to have practice in doing that. So thank you very much. And I look forward to the other presentations and your discussion. Thank you. Muchas gracias al expositor. Ahora presentamos la ponencia del Dr. Pete Boyd, que nos acompaña desde Inglaterra, titulada Evaluación auténtica en ámbitos profesionales, combinando estándares profesionales y académicos en un marco de evaluación coherente para la educación superior. Pete Boyd es doctor en investigación educacional y actualmente profesor de aprendizaje profesional en la Universidad de Cumbria. Sus investigaciones se centran en desarrollo y feedback en educación superior y aprendizaje profesional de profesores de colegio y de educación superior, entre otros. Les recuerdo realizar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que está en la barra inferior de Zoom. Bienvenido, Pete, puedes comenzar. Thank you very much. And thank you to the conference organisers for this opportunity. My name's Pete Boyd, and I hope my little study will complement some of the ideas
that David has been talking about. I'm going to focus on authentic assessment, and my study was in collaboration with Claudia Clemente, a student teacher from the University of Bari, who was a visitor to University of Cumbria, England. And I hope you'll understand, colleagues, my background is in teacher education, and so my study is a case study of teacher education in England. But my purpose is to illustrate some big ideas about authentic assessment, which I hope you'll find relevant to your subject discipline and to your programs. Before I begin, I want to just comment on the philosophy of education, and in particular, I find Gert Biesta's idea of the purposes, the overlapping purposes of education, to be very useful, because authentic assessment is largely, many of us would see, is largely about employability in the present way it's discussed. But actually, the purposes of education include socialization in Biesta's framework, but that is not just for employability. That is for family and citizenship, and I would argue a global citizenship. And also Biesta introduces another idea, subjectification, that you should not have an education system that is so tightly measured, so constrained by your intended learning, that it prevents a creative response by the learner, by the student. Students should be able to surprise us and respond in creative ways to assessment tasks, and therefore develop as a unique human being. So this is just a little bit of philosophy before we get stuck into authentic assessment and employability. And I would argue that we were already, certainly in England, and maybe to some extent in the world, we are at the end of an era. 1980 to 2020 is an era of neoliberal policy frameworks in education. It was already in England coming to a close, and the pandemic has accelerated that. And for me, the question is, what next? Neoliberal policy is marketization of higher education, and it positions employability. Well, it's all about making students oven ready. And they are treated as if they were individual entrepreneurs finding their way, their career through life. I think life is tough for youngsters around the world, and including in England at the moment. So let's move into assessment. First, we should distinguish between assessment criteria, which is a characteristic or attribute of a student response, compared to the standard, which in a university in England typically is called a grade descriptor. So it's some way of trying to say, how do you get a first class or an A grade? How do you get a B grade and so on at that particular level? So in this case study, second year undergraduates, that is a level and it has a grade descriptor, and they bring those two things together. Sometimes you would use a rubric to do that in order to kind of help the students understand the criteria and the standard required. And I just want to briefly mention, I won't talk about this so much today, but connected with this idea is the idea that we can do analytic grading, where we are sort of allocating credit to different criteria-based grading. And or do we have to do holistic grading, where we kind of make an overall judgment? We might check it against the criteria, and obviously they need to reach the threshold in each criteria, but we make a more holistic judgment. So these are just some key concepts in assessment. Before we move on to the main framework for my study, which is authentic assessment.
Now, for any PhD students, doctoral students watching, I want to give you a little tip. If you want your paper accepted at an international conference, you should use a recent paper by the conference organizer as a theoretical framework for your study. No, seriously though, this paper is by colleagues in Chile, Daniela and Veronica and others, as well as my colleague Sue Bloxham from England. They looked at a literature review on authentic assessment and developed a framework with 3 key ideas. That authentic assessment has a dimension of realism. Now, this is the one we're mostly familiar with. Most of us would know, and I like to think of it as real world. And I would like to point out that my image of the globe is a Chile-centric image. I hope those of you in Chile were pleased with my choice of this image. And the second dimension of authentic assessment is cognitive challenge. Perhaps this is one which is often neglected. It needs to challenge the learner. And because of my small background in research on teaching maths, I like to use this idea of contextualized problem solving. It's a term we use in maths to explain that a problem needs to be real world. In the framework, these colleagues insist that it should include metacognition, learning to learn. And that's part of this next idea as well, which we have heard about from David. Evaluative judgment by David and his colleagues is an idea which I like to think of as becoming. From a sociocultural perspective, say, for example, I'm becoming a teacher, then I should become a judge of good teaching and good work in education. But let's think of another subject like history. If I become a historian, then by the 3rd year of my undergraduate degree, I should be able to make a judgment in that context of good history. But this goes beyond that. It goes beyond the idea of the assessment itself and says what authentic assessment should include something that the student takes forward into their life. It could be their employment or their citizenship, or just something unique to them, that they can develop this kind of judgment. So I want to pause for a moment and say, I wonder in your program, to what extent are your assessments authentic? And do you have a workplace learning module or a work experience of some kind on your program? And if so, is it assessed in the same way against the same kind of grade descriptor as your other taught modules on the program? Okay. Now, the 2 of those dimensions of authentic assessment I just want to talk about briefly. The first one is cognitive challenge. In my book with Sue Bloxham, we use this idea. It comes from Bloom's taxonomy, which many of you may have heard of, but it was developed by Bloom's students, Anderson and Krathol, into a framework. They revised the taxonomy, and that is those words along the top: remember, understand, apply, and so on. And they also added these dimensions, these knowledge dimensions. Now, they're not completely hierarchical, those dimensions. Notice that factual is the, if you like, the lowest dimension. Conceptual and procedural are probably equivalent. And then metacognition is the highest level. Okay, and that is the second dimension of authentic assessment. And the third dimension from the framework that I introduced is evaluative judgment. And I just wanted to say a little more about this. As the conference is based in Chile, I should really have had a large glass of red wine on this slide.
How do you judge something so complicated, so complex as a red wine? You have to become a connoisseur. And that means that you can't just read about the criteria for, or the standard of a good red wine, saying, oh, it must have this color, it must have this kind of taste, and so on. It's about, you have to actually taste the red wine in the company of others and debate its qualities. And I recommend the paper on evaluative judgment there to you. Now let's look at my little case study. I used, the document is a national level framework, Teachers' Standards for England, and it has some guidance with it. You can actually get the Teachers' Standards for England online, and it's on one side of paper, which is, I think, a good thing maybe, depending on how good each word chosen is. I also looked at the program specification for a 3-year undergraduate teacher education program. And I found that there were actually 2 grade descriptors associated with the program. One was called the academic grade descriptor, and one, the workplace learning grade descriptor. We also, and Claudia pursued this, she completed interviews with 3 tutors and 2 focus groups with student teachers. She was embedded in the program during her visit. And the schedule for the interview and the focus group was the same. We asked, first of all, what are the characteristics of an effective teacher? Now, with the students, they actually did a post-it exercise as a group and worked out a little poster of an effective teacher. But then we asked, so here is the Teacher Standards for England on one side of A4, one side of paper. Look at it. They knew this document already. We said, what's missing? Is there anything missing from the standards in terms of an effective teacher? And then we finally said, so how does the standards fit into your assessment and your program in general? So our research question was something like, what is the position of professional standards within authentic assessment on the program? And we used critical discourse analysis as a form of analyzing the documents. And CDA, critical discourse analysis, has 3 levels: the linguistic features of the text, the discursive practice, which means in this case, the consumption of the text by the students and the tutors, and also how it's related to other texts. So we call that intertextuality, and how the discourse within the text, the teacher standards, related to other documents and other discourses. And finally, in CDA, you look at the contextual circumstances. What does the text, what impact does it have on social practice? And we were using the focus groups and the interviews in particular to help us with that. We also used hybrid thematic analysis on the qualitative data from the interviews and focus groups. In hybrid TA, you use open coding and generate things, but you also use deductive reasoning. So you take some themes from the theoretical framework and apply them to the data to see if you can find those themes. In this case, we had the 3 dimensions of authentic assessment. And we also took some key concepts from critical discourse analysis: intertextuality, consumption, and interdiscursivity. And it was a case study of a 3-year undergraduate degree, teacher education in England. Many of the students are 18 years old, but some, maybe 30%, are a little bit older. These are the characteristics of the course. The taught modules did have, arguably, you could see how the teaching team had tried to design authentic assessments. They had elements of real world, elements of
even elements of evaluative judgment, even the program specification itself showed some integration of the professional standards and the way in which they were trying to make authentic assessments. And during the school placement, it was very much about assessment against the standards, the teacher's standards. Now, I said to you, the teacher standards, you can get them on one piece of A4 paper, and here are the main headings. 90% of the page is taken up with these 8 standards, each of which has some bullet points, which I didn't bother to share with you. So if you look down the standards now, think about the question, what are the characteristics of an effective teacher? And see if you can see anything missing from these 8 standards. It's a little intellectual puzzle for you now. You only have 20 seconds. I wonder if you can see anything missing. In the corner of the page, there's a small piece of text about professional conduct. Okay. Well, this is my field. I'll give you my analysis. First, the teacher standards in England as a set of professional standards. They do not foreground a critical perspective. For example, there's a huge attainment gap related to social class in England, but there's no mention of this. Also, at first, I thought the standards were in the discourse of school, but then I realized they weren't in the discourse of school. They were in the discourse that policymakers who had helped to write the document thought would be valued in school. So I called it the policymakers' perceptions of school-based discourse. Many of my colleagues in school are striving to be research informed and evidence-based. And yet there was no mention of that kind of approach in these standards. In effect, the teacher is assumed to be a technician, delivering largely uncontested good practice and the prescribed curriculum, rather than a professional making judgments on the edge of a professional code and using their research literacy to make those evidence-based judgments. The standards in England are very reductive. They're a product of neoliberalism. Now, on a technical point, they are presented as criteria. So although they're called standards, it's confusing, isn't it, the language? They're called teacher standards, but they're actually teacher's criteria. And in fact, the head teacher is invited to make up their own grade descriptor. This is from the guidance that comes with the standards. So the head teacher is expected to set minimum expectations. However, on a teacher education program, they had to look round for a grade descriptor. And so they used one that used to be the inspection framework for schools. And it's a national document, and they've developed their own grade descriptor. But the grade descriptor they use for the placement assessments, it's focused on the standards, and it just says, are they doing the standards without support and consistently? That's all it does. It doesn't really become a grade descriptor. So it's a very distorted kind of setup. I looked at the program specification, and it did seem to be focused on employability, and it was mapped against the current standards, the teacher standards. It claimed to develop lifelong learning, but didn't explain how. But I was pleased to see, from my perspective, a sequence of modules on investigating learning and teaching. So this implies that the course was not just about knowledge, it was also about ways of knowing. How does a teacher know what to teach? Also, there was an academic grade descriptor from the university, which was, did have the kind of thing that we would recognize as challenge in academic terms. So overall, when I looked at the analysis of the interview and focus group data, I don't want to go into much depth with this, but I want to show you some
broad ideas, there was uncritical acceptance of the teacher's standards. Especially the tutors didn't see beyond the standards. They said, those are the professional standards, that's what we do. Also, both students and teachers agreed that the standards were central to the program, both parts of the program, the workplace and the university assessment. There was integration of the standards into the program documents, but there was weak interdiscursivity. What I mean by that is that there was a kind of lack of academic discourse in the professional standards. And that created a boundary between the university and the school. So the standards document was something that is used both in the university and in the school, and yet it wasn't like a boundary crossing document. It was really located in school. So it was a professional standards that was very employer-based rather than being a boundary crossing object. And in general, authentic assessment was then dominated by the realism dimension, especially on the placement. It was basically about realism, real world assessment, rather than having cognitive challenge and evaluative judgment in it. So when they were passing a workplace placement, they didn't really have to show that they had inquired into their practice and proven why their teaching was working. They just had to do what was considered to be effective working in the school. So they did the how, but not the why. And I believe this failed on the criteria of evaluative judgment as authentic assessment, because it didn't leave them with a skill that they could then take forward into their career. It just jumped through a hoop. Now, David talked about mapping, curriculum mapping, and in England, this is the kind of way it's done at the moment, and I have some challenges with it. So you have got the program learning outcomes, and integrated into that, you have to get the graduate attributes that are claimed by the university, and also the professional standards. So the program team devised these program learning outcomes, and underpinning that is the grade descriptor, the academic grade descriptor within the university. So then the modules begin to be formed, and they are mapped to the program learning outcomes. And those are turned into assessment criteria, which align or are used to are judged using the grade descriptor. Now, my problem with this is that there's a kind of weak integration going on. And so in other words, the program, if you're teaching a particular module, there's several steps between the module and the professional standards, the module and the graduate attributes. And I do wonder whether in the future, in 10 years' time, we might have programs where we only have the program learning outcomes at program level. We don't write program learning outcome, module learning outcomes. We don't bother with that. We have a different way of constructing the module, but we do have assessment criteria for the module, and we map that directly to the program learning outcomes. So in my little study, to summarize my findings and look at some possible implications, the boundary crossing impact of the teacher standards in this case study is weak. And I think that's because the program team and their partners in schools didn't mediate the standards. They just accepted them from the professional body, in this case from the government. And they should have argued and debated the professional standards and owned them. And they could have added easily to those 8 standards, they could have added 2 more standards. One might be to do with research-informed practice. And one might come from schools. Colleagues in schools might have something they think is missing from the standards once they had the chance to debate them. Because the government requires you to work with the standards, but it doesn't say you can't go beyond them. And the integration of the standards is weak and unbalanced. So I really think that this is to do with the mapping, the curriculum mapping that David mentioned. It's too weak. It's got too many steps in it. And so the
the program learning outcomes, which kind of do reflect the standards, get weakened as they get translated into the modules. So I think that professional standards with a boundary crossing discourse should be integrated into programs, including all different subjects in the university, but they should be seen as a contested and dynamic element of authentic assessment across university employer partnerships. So they should be contested. They should not be fixed. They should be dynamic in some way. And even in tightly regulated professional fields, like this example, teacher education in England, surely academics and universities have a responsibility to go beyond compliance with government frameworks. They should educate global citizens, not just oven-ready workers. And I feel particularly strongly about this during the pandemic, when we've had government ministers clapping nurses at their doorstep, but they're the same ministers who actually didn't see nursing as a graduate profession. And we've had teachers carrying a tremendous strain during the pandemic, and the importance of teachers has come to the front in our society. And yet we just had an announcement that teachers' pay will be frozen for 3 years. So we need change. And I would argue that the neoliberal policy is coming to an end, and we need to replace it with something else. And I don't think populism is the answer. We need something to replace neoliberalism, certainly in education. We need a more demanding definition of employability. Employability for the future, not oven-ready workers, but a person who can go through life managing and using judgment, and you know, they are a global citizen. And that's the end of my talk, colleagues. Thank you very much for putting up with me. Muchas gracias a Pete por su presentación. Finalmente, la doctora Verónica Villarroel nos presentará el tema Evaluación auténtica en la educación superior, dimensión de análisis. Verónica Villarroel es doctora en Psicología y máster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actual directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Se vincula a líneas de investigación de psicología educacional como evaluación auténtica y dialogicidad del discurso instruccional docente. Les recuerdo realizar sus preguntas en la sección preguntas y respuestas que está en la barra inferior de Zoom. Verónica, puedes comenzar. Bien, muchas gracias Daniela. También gracias a Pete y a David por sus presentaciones. Espero estar a la altura en estos momentos con la mía, así que voy en estos momentos a compartir la presentación. Bien, las presentaciones anteriores han estado bien enfocadas en lo que también yo voy a compartir, que tiene relación con pensar en la evaluación para el aprendizaje en educación superior desde una perspectiva en la que hemos trabajado desde el año 2015, que es la evaluación auténtica. Tengo la suerte de junto a un equipo, habernos adjudicado un fondo que nos permitió iniciar este trabajo, que era un convenio de desempeño, y en ese convenio de desempeño tuvimos la oportunidad de visitar Australia, conocer a David Bout, a Phil Dawson, que son personas que van a estar estos días con nosotros, pero también de establecer relaciones con una académica de la Universidad de Cumbria, que es Sue Bloxham, y que es muy amiga de Pete, y a partir de ella conocimos a Pete, y han sido muy generosos con sus conocimientos, lo que nos ha permitido profundizar en esta temática y construir artículos juntos científicos que son uno de los que citó Pete. Así que me siento como muy honrada de poder seguir presentando estos temas con la compañía de ellos. ¿Por qué evaluación auténtica? Se ha dicho antes, se ha planteado antes de parte de David y de Pete, y lo que nos motivaba a nosotros en algún momento a iniciar este trabajo, particularmente en educación superior, el año 2015, fue pensar si realmente
estábamos evaluando lo que importa. Si nos estábamos focalizando cuando construíamos nuestras evaluaciones en los cursos del pregrado, en proponerle a los estudiantes un sistema de evaluación que sea significativo, que está relacionado con las competencias que nosotros tenemos estipuladas en un perfil de egreso, si son desafiantes para ellos, si los comprometen con su aprendizaje y con su formación profesional, si sienten que desde que comienzan a ingresar a una carrera se enfrentan a tareas propias, en nuestro caso del psicólogo, o de la disciplina donde ellos están estudiando. Y por eso empezamos a profundizar en este concepto de evaluación auténtica, que al principio uno normalmente lo relaciona con Assessment for Learning, ¿cierto? Que tiene que ver con no solamente cambiar una palabra de evaluación para el aprendizaje, y no del aprendizaje, sino entender que la evaluación también es un momento para aprender, que no solamente se aprende cuando el profesor está enseñando, cuando estamos leyendo, cuando estamos viendo un PowerPoint, sino que aprendemos en el momento en que la evaluación nos hace pensar, repensar, discutir, colaborar para lograr un producto. La evaluación, por lo tanto, forma parte de un ciclo, no es la parte solamente final o de verificación que hacemos al final de una asignatura o de un módulo o de una unidad, sino que estamos constantemente evaluando de distintas formas, de manera sumativa, de manera formativa, de manera diagnóstica, y estamos tomando decisiones pedagógicas en nuestro proceso formativo respecto a esta valoración que hacemos de cuánto el alumno sabe, cómo lo sabe y cómo podría llegar al resultado de aprendizaje que nosotros le hemos propuesto o que el programa le propone. Hay un concepto que se habla mucho en la literatura sobre evaluación y que es el backwash effect de la evaluación, el efecto colateral. Siempre yo me imagino que cuando nosotros queremos regar, no sé, plantas y no tenemos una manguera, entonces andamos con un balde, por ejemplo, y uno trata de mojar el pasto y a veces uno se siente salpicado por el agua que tiró hacia afuera. La evaluación tiene un efecto similar, nos salpica, y nos salpica una consecuencia. Y a veces esa consecuencia no está alineada con lo que nosotros quisiéramos que el estudiante aprenda. En este sentido, por ejemplo, nosotros quisiéramos, y están todos los perfiles de egreso de nuestros estudiantes, que ellos sean autónomos, que sean críticos, que sean reflexivos, que construyan conocimiento, que creen, pero queremos lograr esas habilidades haciendo preguntas de selección múltiple, con respuestas memorísticas, donde ellos solamente tienen que reconocer o recordar conocimiento, y esperamos que ellos logren estas competencias que son más bien genéricas o transversales a lo largo de la carrera, solamente porque avanzan de primero a tercero, a quinto. Y a veces nos encontramos con alumnos que están a punto de egresar, y decimos, bueno, pareciera que no hemos logrado este perfil que habíamos comprometido. Y todos somos cómplices y somos parte de ese no logro o despliegue de todas las potencialidades. Entonces, este efecto colateral tiene relación con que si nosotros queremos desarrollar esas competencias en los estudiantes, tenemos que proveer a los estudiantes situaciones de evaluación donde ellos desplieguen esa capacidad. Si nosotros solamente proponemos evaluaciones que son memorísticas, lo que va a pasar es que el estudiante va a concluir que aprender solamente es repetir información que está dicha, escrita o aparece en un PowerPoint en alguna parte, y su trabajo va a ser reconocer, cortar y pegar lo que ya ahí está expuesto. Y no va a lograr construir algo nuevo ni hacer parte ese conocimiento de otras construcciones del saber que él ya tiene. Entonces, de alguna forma, esta evaluación para el aprendizaje promueve que el estudiante logre un aprendizaje profundo, un aprendizaje donde él se comprometa, además, en su proceso de aprender. Particularmente la evaluación auténtica, ya se ha dicho un poco antes, pero voy a hacer solamente esta síntesis porque recojo también lo que dice Pete. Busca acercar lo que ocurre en las aulas con lo que sucede en la vida real y laboral, en el mundo del trabajo, replicando las tareas y estándares de desempeño que típicamente se enfrentan los profesionales en el mundo del trabajo. Ahora, quisiera ahí como hacer hincapié en dos cosas. Una es que, tal como ocurre con el modelo de competencia, ¿cierto?, que surge en Bolonia, etcétera, y trata de linkear, vincular lo que ocurre en las universidades con lo que pasa en el mundo real,
y tratar de que los estudiantes cuando egresen sientan que tienen las competencias necesarias para involucrarse en el trabajo y que el mundo del trabajo sienta que los profesionales que egresan no tienen que volver a formarlos en aquellas áreas donde ellos laboran. También trata no solamente de replicar el contenido que es importante, sino también las competencias que son requeridas y también los formatos en que esas competencias normalmente en el mundo del trabajo se despliegan. Es decir, se buscar cierta coherencia entre lo que se requiere en una vida profesional en términos de contenidos, en términos de competencias, pero también en términos de algunos estándares de desempeño que son deseables. ¿Para qué? No solamente para ser mejores empleados, evidentemente que no es la línea, no es algo mecánico que nosotros solamente queremos a través de esta evaluación tener mejores empleados para los empleadores, sino para poder contribuir a la sociedad como un ciudadano activo, con pensamiento crítico, con autonomía, pero también con capacidad autocrítica respecto a ver cómo son los criterios de calidad que cada uno de los estudiantes considera para hacer una labor. Y esto es relevante porque a veces estos modelos generan a veces ciertas antipatías respecto a lo que la esencia busca, en su esencia buscan, y no es el sentido que le hemos dado a la evaluación auténtica. Entonces, si pensamos en el concepto, solamente en el concepto de autenticidad, nosotros podemos relacionarnos con estos tres subconceptos, no con la metodología de evaluación auténtica, sino el concepto de autenticidad. Lo podemos relacionar con realismo, porque vinculamos el conocimiento con lo que pasa en la vida cotidiana y laboral, y en ese sentido, la evaluación auténtica no es solo importante en la educación superior, sino que en educación básica, media, preescolar, es aún más relevante. Nosotros sabemos que la prueba PISA tiene esta evaluación que es de habilidades que también tienen que ver con la vida, ¿cierto? Para hacer uso de ellas en la vida, y a ese realismo nos referimos. Contextualización, porque se intenta caracterizar una situación donde el conocimiento se pueda aplicar de manera analítica y de manera reflexiva, y problematización, como decía Pitt también, en la idea de resolver problemas, tener un conflicto, algo que mueve el aprendizaje y que se necesita dar una solución, una respuesta frente a algo. Y esto no necesariamente es en el mundo profesional, sino también en la vida real, en aspectos de la contingencia, de lo que estamos viviendo, que nos ofrece múltiples situaciones que se pueden analizar y se pueden reflexionar sobre ellas. El artículo que se ha hablado, que nosotros construimos y publicamos en el 2017, nos dio como elementos, nos permitió tener elementos para construir este modelo un poco más organizado respecto a lo que nosotros concebíamos que era la evaluación auténtica. Analizamos 112 artículos desde el año 1988 hasta el 2015. 37,7 de los artículos estaban orientados a educación superior y el resto eran en otros niveles educativos. Y en un inicio identificamos 11 características centrales que después se construyeron en 3 grandes dimensiones. Acá están las 3 dimensiones que nosotros trabajamos en el artículo y que hemos estado trabajando a lo largo de estos años. El primero es el realismo, y lo vinculamos en educación superior con la necesidad de un docente de conocer el perfil de egreso de la carrera en que enseña, y eso que podría ser tan básico, a veces no es tan usual. Especialmente en nuestro país, en Chile, los profesores que están contratados normalmente de planta, que trabajan como docentes, como investigadores, como coordinadores en ciertas actividades administrativo-pedagógicas, no son más de un 20%, y el resto de los profesores son profesores part-time, que también trabajan en otras universidades o en su profesión, en su disciplina. A veces hacen clases en distintas universidades en una misma carrera, o de repente prestan servicios, por ejemplo, del área biológica a distintas carreras de esa área. Entonces, conocer el perfil de egreso le pone de alguna forma sustento, sentido a una profesión. No podemos hacer una clase de biología igual para médicos, para odontólogos, para kinesiólogos, por ejemplo, independiente que los contenidos sean similares. A eso se refiere como involucrarse con una carrera, involucrarse con ese perfil, involucrarse también en ese sentido con los requerimientos que esa profesión tiene en el mundo del trabajo, y desde ahí pensar en situaciones problema, contextualizadas, que nosotros podamos proveer al estudiante para resolver algún problema. Cuando hablamos de desafío cognitivo,
a grandes rasgos nos referimos a pensar en una evaluación que valga la pena, que no solamente sea importante para el profesor, que a veces nosotros tendemos a hacer evaluaciones que son importantes para ciertas disquisiciones teóricas que nosotros consideramos importantes. Bueno, pensamos si para la profesión eso es relevante. Requiere que esta evaluación requiera aplicación de habilidades de alto orden. Lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con salirnos o de alguna forma ordenar las ponderaciones de nuestras evaluaciones para que no solamente midan memoria. La memoria es necesaria, sin duda, pero no es el fin en sí mismo, es un medio para aprender. Y finalmente el feedback y juicio evaluativo, que nosotros lo ponemos como en una tercera dimensión, porque lo que tratábamos de proponer es que el juicio evaluativo sea desarrollado a través de actividades prácticas que al mismo tiempo permitan dar feedback al estudiante y que permita una oportunidad de mostrar el cambio. Es decir, que el alumno pueda recoger esta retroalimentación y hacer algo con eso. Ya avanzado en esto, pero cuando hablamos de realismo nos podemos hacer ciertas preguntas o interrogar un programa de estudio. Nosotros como profesores recibimos un programa de estudio. A veces hacemos este programa hace muchos años y nuestros ojos ya no lo miran con la curiosidad que la miraban en un inicio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pensar en este curso y su perfil de egreso? ¿Cómo aporta este curso al perfil de egreso de la carrera? ¿Cómo este curso se vincula con habilidades profesionales requeridas en el mundo del trabajo, de la disciplina? ¿Qué problemas típicos del mundo real requieren respuesta a través de esta disciplina? Lo que se aprende en mi asignatura, en lo que yo enseño, ¿permite al estudiante que responda a las tareas o funciones que son más comunes en la profesión? Y cuando diseño las actividades de evaluación, ¿las pido en el formato de los productos que frecuentemente se entregan en la profesión? Por ejemplo, los psicólogos normalmente entregamos informes, diagnósticos a distintos clientes, es decir, no solamente al paciente muchas veces, sino también se tienen que entregar, si un niño es derivado a consulta, al profesor, que también requiere información, a los padres, se hace una devolución también al mismo niño, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer que esa actividad que tiene distintos interlocutores, también los estudiantes lo entreguen en el formato que se requiera? Entonces, ahí también es una mirada al realismo. Y la mirada al realismo nosotros la concretamos en un concepto que le llamamos el contexto, es decir, cómo nosotros creamos situaciones problematizadoras que motiven el aprendizaje y que motiven la resolución de algo. ¿Qué es un contexto? Para nosotros es una situación realista y o profesional. Y las separo ambas porque a veces los profesores que hacen clases en los primeros 2 años, que hacen asignaturas que son menos aplicadas, no se imaginan cómo a veces, por ejemplo, filosofía o antropología lo pueden relacionar con una profesión que no es la de aquellas áreas del saber. Pero también muchas veces la respuesta que damos es, a veces hay problemas de la vida real, cotidiana, de las noticias, donde el conocimiento de la antropología, de la sociología, de la filosofía nos puede ayudar a entender y resolver problemas reales, que no necesariamente son asociados a la profesión. En estos contextos hay un problema, hay un conflicto, hay algo que se tiene que resolver. La información que se presenta es necesaria para resolver la pregunta y se muestra más de una perspectiva de un fenómeno. La información además provee de límites y restricciones, es decir, esa información hace que yo tenga que pensar qué de lo que sé requiero para contestar las preguntas, para resolver un problema. No es que yo solamente corto y pego la información que conozco, sino que tengo que discriminar cuál aspecto del saber requiere de mi atención para poder contestar las preguntas y resolver los problemas. Se debe analizar, evidentemente, este caso para tomar decisiones. Nosotros el año 2015 realizamos un estudio donde solicitamos a distintas carreras con las que nosotros estábamos trabajando pruebas escritas que ellos habían ocupado en los 2 últimos años. Nosotros trabajamos con 6 carreras, 3 de la Universidad del Desarrollo, 3 de la Universidad de Concepción, y capacitamos a un grupo de profesores, de más de 30 profesores en la metodología de evaluación auténtica, pero antes queríamos conocer un poco cómo era la realidad de evaluación en sus carreras. Seguramente habían distinciones. Lo que nosotros analizamos fueron 4.401 ítems de todas las pruebas que nos entregaron,
Y nos dimos cuenta que el 47% antes de nuestra capacitación tenía ítems que presentaban contexto, situaciones. Sin embargo, también nos dimos cuenta que de ese 47%, el 73% de ellos no eran requeridos los contextos para contestar la pregunta. Es decir, había algo paradójico, el profesor había invertido tiempo en hacer un contexto, un caso, pero las preguntas eran memorísticas, no tenían que resolver un problema, no tenían que discriminar, sino que tenían a veces que poner una definición de algo que se la sabían o estaba escrita en alguna parte, o tenían que hacer un listado de cosas que también tenían que leer o estaban en otra parte. Es decir, el caso era más bien una introducción, un marco de algo, un aspecto anecdótico, pero no era necesario para resolver las preguntas. Entonces, a veces no es tan simple pensar cuál es un caso que efectivamente está alineado con la evaluación auténtica, porque tenemos a veces dificultad para darnos cuenta si el caso se requiere para contestar. Y el caso no solamente está en las pruebas escritas, también está en las tareas basadas en desempeño. Y voy a mostrar ejemplos de eso. Cuando hablamos de pruebas de lápiz y papel, estamos hablando de los típicos ítems que se requieren para este tipo de test, de certámenes que se realizan principalmente, yo diría más en contextos latinoamericanos, ¿cierto? Son bastante utilizados. En Chile en particular, diríamos que las evaluaciones que tienen más ponderación dentro de un semestre, aquellas que son más, comillas, relevantes para los estudiantes, aquellas que miden más el desempeño individual, son las pruebas escritas, que normalmente tienen ítems de selección múltiple, preguntas de desarrollo breve, preguntas de desarrollo extenso, análisis de caso, resolución de problemas simples y preguntas alternativas. Nosotros lo que tratamos de favorecer es que se pueden usar todos estos ítems, incluso las preguntas alternativas, pero contextualizadas, pero con un caso sobre el cual se tenga que discriminar qué información se debe usar para responder. Y las tareas basadas en desempeño son todas aquellas que, además de que presentan, que se pueden hacer grupales o de manera individual, pero donde el estudiante tiene que mostrar un desempeño que mida ciertas competencias que son propias de la disciplina en la que él está inserto, como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, observación, simulaciones, póster, por ejemplo, ensayo, entre otros. Pero con la condición que estas tareas de desempeño son realizadas también con un contexto, con un caso, y el estudiante tiene que trabajar con ese caso para llegar al desempeño o la actividad que tiene que realizar. Es relevante pensar que muchas veces nosotros podemos variar estas tareas de desempeño y tener distintos dispositivos de evaluación para los estudiantes. Y quizás es bueno pensar en dar mayor flexibilidad en el formato de la evaluación y permitir que los estudiantes puedan expresar su conocimiento de distintas formas. Es decir, si hago una prueba escrita y tengo 7 preguntas, que los alumnos puedan escoger contestar 5 de ellas. Si tengo tareas de desempeño y necesito desarrollar cierta competencia, no importa qué tipo de tarea de desempeño, el alumno puede escoger. Por ejemplo, si hace un aprendizaje basado en problemas o un proyecto, o si finalmente termina con un ensayo. Lo relevante es saber qué competencia, qué resultado de aprendizaje se quiere medir, y desde ahí que los estudiantes tengan la opción de escoger distintas alternativas. Y aquí tengo un ejemplo de prueba escrita de una profesora de nuestra facultad, y que les quiero mostrar un poco el cambio a partir un poco de entender lo que significa un contexto en la evaluación auténtica. Entonces tengo un ejemplo para alumnos de primer año de psicología, donde aparece un caso y una pregunta. El caso dice: Juan, de 8 años, tiene dificultades de atención en el colegio y es derivado al psicólogo para que le realicen una evaluación de inteligencia. La mamá de Juan desconoce de qué se trata esta evaluación y no sabe si corresponde someter al niño a este estrés. La profesora lo llama a usted como psicólogo experto en evaluación de inteligencia para que aclare las dudas de la mamá. Y la pregunta dice, en relación a la escala de inteligencia de Bachelor, que es un tipo de escala que se ocupa, que en este caso es el WISC, se llama así en la sigla, explique a la madre de qué se trata la prueba, las áreas que evalúa, los resultados que entrega y su forma de aplicación. Si estuviéramos en un formato distinto, yo les preguntaría un poco más a ustedes.
Pero en este caso, con el tiempo limitado, voy a explicar por qué este formato no es un mejor ejemplo de evaluación auténtica. Si bien el caso es bastante realista y el caso nos pone en una situación bastante común para los psicólogos que trabajan en colegios, la pregunta, el formato de la pregunta, el parafraseo de la pregunta es negativo, no considera el caso. Lo que le pide la pregunta, si uno incluso tapara el caso y solamente mirara la pregunta, lo que el alumno tiene que contestar, lo contesta por lo que aprendió de memoria. Es decir, tiene que describir de qué se trata la prueba, cuántas escalas y pruebas, test en cada escala tiene, cuáles son las áreas que evalúa, qué resultados se entregan y cómo se aplica. Es decir, nada del caso hace que el alumno discrimine qué es lo que tiene que informar. Tiene que bajarse el PowerPoint de la clase de este test, del WISC, y tiene que poder contestar de memoria todo lo que sabe. Lo único que podría hacer el alumno es hablarle a una mamá en un lenguaje más informal, pero es lo único cambio que podría hacer. Después, la profesora, cuando se le entrega este feedback, lo mejora y dice: Juan, 8 años, tiene dificultades de atención en el colegio y ha sido derivado a una evaluación intelectual. La madre desconoce la prueba, pero ha escuchado comentarios negativos como: si el psicólogo empatiza con el niño, lo puntúa mejor, pero si no, podría perjudicarlo. El test no está adaptado al contexto chileno, solo evalúa memoria y los niños se aburren al contestarlo. La madre también plantea que su hijo ha manifestado sentirse estresado por esta evaluación, como sus notas este año han bajado, se siente tonto y dice que le va a ir mal con el psicólogo. La madre siente temor que esto afecte el desempeño del niño en el test. Frente a estos temores, la profesora jefe le pidió que cite a la mamá y aclare sus dudas. Y la pregunta dice: en relación a lo señalado por la madre, redacte 3 argumentos que respondan a sus dudas y la tranquilicen respecto a la aplicación del test. Entonces aquí tenemos un formato de un caso donde lo que hizo la profesora fue, en relación a lo que ella espera que los alumnos contesten y analicen, pone esa información en el caso. En el caso hay 3, 4, 5 ideas que se podrían contraargumentar en relación a lo que el test es en realidad. Pero no, seguramente el estudiante sabe 10 aspectos del test y puede listar 10 cosas del test. Pero no tiene que hablar de las 10, tiene que hablar solo de lo que la mamá tiene temores, tiene que discriminar en qué aspectos del test él tiene que contraargumentar para tranquilizar a la mamá. Si el alumno dice, bueno, ya, yo no sé muy bien cuáles son los 3 argumentos, los voy a poner todos, todo lo que sea del test. Esa no es una respuesta correcta, aunque ponga todo lo que sabe del test. Porque lo que tenemos que pedir al alumno es que pueda tomar decisiones informadas respecto a lo que él sabe. El contexto, como decía, no solamente es en una pregunta escrita, también es una tarea basada en desempeño. Y este es un ejemplo de contexto en un debate que también desarrolló una profesora en una capacitación que hicimos a partir de este proyecto. Lo relevante acá de un debate es que normalmente ocurre que cuando tenemos pensado hacer un debate en educación superior lo hacemos con temas que son valóricos. Por ejemplo, ¿qué pensamos de la homosexualidad o qué pensamos de la adopción, por ejemplo, temas que tienen que ver con la vida cotidiana y con temas que a veces pueden ser legales, valóricos, etc. Y acá la idea es que el debate sea un tema disciplinar, es decir, de un tema propio de la profesión. Y en este caso es un debate de una profesora de tecnología médica, y ella pone un caso, aprendió y puso un caso en el debate, y después arma los grupos de debate. Entonces, el caso, el contexto que se le entrega a los estudiantes para armar su debate es el siguiente. Dice: paciente de 65 años, proveniente de Florida, que es una comuna de la 8ª región de Chile, con pensión básica, solidaria, en una situación de riesgo social, asiste a una unidad de asistencia de salud donde usted trabaja. Consulta por mala visión, este es un concepto técnico de ellos, PL y PC, acusando además lagrimeo al exterior y leve fotofobia. Le solicita encarecidamente lentes que solucionen su problema, ya que semanalmente asiste a un centro de madres donde realiza manualidades que le ayudan a aumentar sus ingresos económicos. En la anamnesis delata diabetes mellitus descompensada, no controlando sus glicemias y manteniendo por lo general niveles mayores a 250. En su historial clínico figura pie diabético con amputación de un dedo, lo que se refleja en su lento caminar y por lo cual asiste acompañado.
Entonces tenemos un caso, una paciente con ciertas características socioculturales, con ciertas necesidades socioeconómicas, y en este caso el técnico en oftalmología tiene que tomar alguna decisión, se entregan antecedentes particularmente de visión del caso, y la profesora forma dos grupos. Un grupo tiene que defender la posición de recetar lentes y el otro grupo tiene que defender la posición de no recetar lentes. Entonces acá es relevante porque no es un tema blanco o negro, es un tema gris, es un tema donde si pensamos en el caso hay elementos para discutir desde tanto para el grupo que quiere recetar lentes como el grupo que no quiere recetar lentes. A eso nos referimos con evaluación auténtica y contexto, que necesitamos que el alumno discrimine, analice, estudie qué pasa efectivamente en los centros de salud. Son casos que llegan al centro de salud, cómo se resuelven, etc. El segundo elemento tiene relación con el desafío cognitivo, ¿cierto? La primera dimensión que presenté tiene que ver con realismo, la segunda es el desafío cognitivo. Y el desafío cognitivo tiene relación con las habilidades de alto orden. La literatura nos dice que cuando los estudiantes aplican habilidades de alto orden, recuerdan mejor lo que aprenden y aprenden con mayor profundidad. Y por otro lado, nos dice que los alumnos no aprenden a desarrollar sus habilidades de alto orden sin practicar, sin hacer uso de estas habilidades en situaciones de aprendizaje. Nosotros, en nuestros programas, normalmente tenemos en las carreras un perfil de egreso, ¿cierto? Y ese perfil de egreso en Chile normalmente está desarrollado a través de competencias específicas y competencias genéricas. En nuestro caso, en psicología y en la Universidad del Desarrollo, nosotros construimos resultados de aprendizaje que toman tanto las competencias específicas como las competencias genéricas, y nosotros tenemos dividida nuestro plan en 3 niveles. Bachillerato, que son como los primeros 2 años, que son los cursos iniciales o el nivel inicial. Nosotros le llamamos licenciatura, nivel intermedio, de 3er y 4.º año, y título, que es 5.º año en adelante, que es la fase terminal. Y normalmente en Chile las carreras, yo diría el 80% de las carreras son de 5 años. Entonces, como decía David, el resultado de aprendizaje para nosotros es lo que manda, es lo que guía, es lo que orienta, es la brújula que orienta el proceso de enseñanza y evaluación. O así deberíamos concebirlo, ¿cierto? Y ese resultado de aprendizaje no solamente tiene que ver con contenido, también tiene que ver con habilidades con que queremos que el alumno use esos contenidos. Por ejemplo, en el curso que realizamos con Daniela, tenemos el verbo, ¿cierto?, de acción, que indica qué es lo que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes, un objeto contenido y un contexto. Y nosotros decimos que en este curso uno de los resultados de aprendizaje tiene que ver con deducir la teoría del aprendizaje que está a la base de una práctica pedagógica determinada. Si dice deducir la teoría de aprendizaje, significa que el alumno no tiene que contarnos de todas las teorías del aprendizaje, no tiene que describir a los autores ni todos los conceptos clave. De alguna forma ya el resultado de aprendizaje nos dice que si tiene que deducir algo, una teoría de aprendizaje, en una práctica pedagógica, parece que tenemos que mostrarle prácticas pedagógicas a través de video, a través de un caso, a través de la observación en vivo de profesores, y sobre eso el alumno tiene que determinar qué teoría del aprendizaje está a la base de esa práctica. Entonces el resultado de aprendizaje ya nos dice que no le podemos poner solamente preguntas memorísticas, porque no es lo que está pidiendo, es una habilidad al menos de análisis. Considerando eso, les quiero mostrar muy rápidamente esta tablita, que es muy conocida por todos, que es el modelo de Bloom revisado, pero nosotros hemos trabajado más con el de Anderson y Craighull. Y si bien Bloom hablaba de 6 ciertos niveles de aprendizaje, nosotros trabajamos con 3. Agrupamos los 2 primeros, como se ve, perdón, en la lámina anterior, los 2 primeros que están en rojo, los 2 segundos que están en azul y los 2 terceros, y pensamos en esto, que también está alineado con otros autores que lo plantean así, donde analizamos las preguntas de las pruebas en estos 3 niveles. Habilidades memorísticas, de recordar y reconocer o comprender información, habilidades analíticas, donde esperamos que el alumno analice, aplique el saber, y hay habilidades de transferencia para crear y evaluar. Si nos damos cuenta, las habilidades de nivel 1, que son las de reconocimiento de información, como definir, describir, nombrar, listar,
están relacionadas con habilidades de un nivel 2, donde esperamos más que el estudiante analice, de alguna forma que mastique más el conocimiento y que pueda organizar ese conocimiento al argumentar, debatir, inferir, investigar, por ejemplo. ¿Para qué? Para que llegue a habilidades donde se despliega un desempeño y que son las habilidades que se esperan de un mundo profesional, donde el estudiante pueda crear, diseñar, planificar, concluir, evaluar, juzgar, diagnosticar. Es decir, para esto, que son el nivel 3, nosotros vamos a la universidad. Para, si tenemos que juzgar, lo hagamos con criterios éticos, con información actualizada, con argumentos que son bien fundamentados, ¿cierto? Y la memoria nos sirve para llegar a este nivel 3. Pero nosotros en el mundo laboral no nos van a decir, define lo que es apego y explique 3 situaciones donde el apego de la madre es ambivalente. No nos van a pedir eso, nos van a pedir tener una entrevista con la madre y identificar a través de una observación, una conversación, el tipo de apego que tiene para intervenir. Nosotros en nuestro proyecto, el año 2015, analizamos, como les decíamos, 4.401 ítems y los clasificamos en estos 3 niveles. Aquí aparece el nivel 1, la primera columna, el nivel 2 y nivel 3. Si se fijan, de los 4.401 ítems, si los clasificamos en ítems de respuesta abierta y cerrada, el 37,5 es de respuesta abierta, el 62,5 es de respuesta cerrada, en alumnos de tercer y cuarto año de las 6 carreras que nosotros estudiamos. Si miramos el nivel, las preguntas de respuesta abierta logran de alguna forma una curva normal, ¿cierto? En un nivel 1 memorístico hay un 33,6% de los ítems, en un nivel 2 un 42,4% de los ítems, y en el nivel 3 un 24% de los ítems. En respuesta cerrada, que está acá abajo, en cambio se ve algo muy distinto. El 94,7% de los ítems de respuesta cerrada es de nivel 1, el 4,7% del nivel 2 y el 0,6% de nivel 3. Pero lo más peligroso acá, o lo más complejo, es que la respuesta cerrada es lo más frecuente, ¿cierto? Entonces, dentro, por ejemplo, de las mejores preguntas, encontramos que también las preguntas de desarrollo breve y el análisis de caso logran mayores niveles de nivel 2 y 3. En cambio, verdadero o falso, completación, alternativa, no logran llegar a un nivel de análisis y de desarrollo cognitivo que uno esperaría en educación superior. Esta es una pregunta de neurociencia de primer año en nuestra carrera y le pedimos a un profesor, después de haberse formado en esto, mover una pregunta midiendo prácticamente lo mismo, pero en estos 3 niveles un poco para ver la diferencia. En el primer nivel, que es el memorístico, tenemos una pregunta como: Guillermo tuvo un accidente automovilístico, su corteza prefrontal, dorso lateral e hipotálamo ventral quedaron destruidos. Dibuje y rotula el corte sagital del cerebro, rotulando al menos 10 estructuras dañadas. Esto es para alumnos de psicología primer año. No es una mala pregunta, hay un contexto, el alumno tiene que discriminar, pero en la forma de expresar el conocimiento a veces no necesariamente es para un alumno que está en primer año y que va a poder recordar eso una vez que egrese. Probablemente muchos psicólogos hemos pasado por años por biología y lo que se recuerda de eso, si no se aplica, no es mayor. El profesor lo cambió a un nivel 2 y puso: Guillermo tiene un accidente automovilístico, se ha dañado estructuras de la corteza cerebral. La madre escucha al doctor plantear: es necesario administrarle externamente sustancias como insulina, dopamina, leptina, péptidos para regularlo. Infiera las áreas de la corteza cerebral que han sido dañadas a partir de las indicaciones médicas. Entonces ahí obviamente hay información en el caso que se requiere analizar para tomar decisiones. Y el tercero dice: Guillermo tuvo un accidente automovilístico, su corteza prefrontal, dorsolateral e hipotálamo ventral quedaron destruidas. Evalúe la gravedad de Guillermo, explicando 3 posibles consecuencias según las estructuras dañadas. Además, como psicólogo, sugiera una estrategia que permita mejorar su calidad de vida compensando los efectos del accidente. Es decir, acá se pone el alumno en una situación de mayor nivel de complejidad cognitiva, pero además más profesionalizante. Eso lo podemos ir viendo
en todas nuestras evaluaciones, ¿cierto? Cómo nosotros vamos avanzando a una evaluación más auténtica y profesionalizante. Que eso, además, motiva y compromete más a los estudiantes. Y en ese sentido, nosotros hemos propuesto a nuestra universidad y a nuestra facultad esta lógica de un poco para ir transitando a una evaluación más desafiante cognitivamente. Es decir, acá, por ejemplo, esta tabla se mira de manera vertical. Está el ciclo inicial de primero y segundo año, el ciclo intermedio de tercer, cuarto año y la final de quinto año. Porque a veces es difícil para los profesores, especialmente profesores que son part-time, poder alinearse a algo que la facultad o una universidad necesita. Y quizás un modelo, cuando uno está aprendiendo algo, es más fácil para poder guiarse. Incluso uno podría clasificar sus preguntas y tratar de ir tomando ciertas decisiones. Entonces lo que pensamos es que para alumnos que están egresando de enseñanza media y que empiezan su vida universitaria, tampoco podemos trasladarlos a evaluar inmediatamente habilidades de orden superior inmediatamente si muchas veces tienen competencias de ingreso que son muy heterogéneas entre sí. Entonces, podemos mantener un 40% de ítems en una prueba de un nivel 1, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 10 ítems, 4 pueden ser de nivel 1. De nivel 2, un 50%, y de nivel 3, un 10%. Es decir, de 10 preguntas, 4 de nivel 1, 5 de nivel 2 y 1 de nivel 3. Y esto podría ser que un profesor diga, no, yo en la primera evaluación no voy a hacer ítems de nivel 3 porque mis alumnos no pueden, no van a llegar a esa capacidad, etc. Pero podría ser que a final de año, o al final del examen de esa asignatura, sí vaya alineándose poco a poco, progresando en esa lógica. Un profesor podría partir con 60% de nivel 1, pero poco a poco irse regulando hasta llegar al modelo que nosotros estamos proponiendo, sugiriendo. En cambio, en un nivel intermedio, pensando en cursos de tercer y cuarto año, la idea es que sea 10% de nivel 1, 60% de nivel 2, 30% de nivel 3. Obviamente son rangos, son propuestas que se pueden ir modificando. Y para el ciclo final, ya que sean 30% en nivel 2 y 70% en nivel 3. Obviamente, estas ideas hacen que nosotros pensemos qué estrategias de enseñanza, qué estrategias de evaluación son las más adecuadas para enseñar contextualizadamente, realistamente, pero además utilizando el desafío cognitivo como un medio para desarrollar también la cognición. Y por último, nuestro modelo habla de feedback y juicio evaluativo. Entendemos el feedback como toda la información que nosotros podemos proveer al estudiante respecto a cómo se ha desempeñado, cómo se esperaba que se desempeñara y cómo puede mejorar, con el objetivo que los estudiantes puedan tomar esta retroalimentación y hacer cambios. Es decir, si nosotros solamente retroalimentamos con una nota final, no se va a lograr el objetivo de que el alumno pueda también hacer uso de la información que se le ha provisto. Y el feedback no solamente es al final de la evaluación, también es antes, durante y después de la actividad evaluativa. Es decir, también tenemos que prestar atención a desarrollar juicio evaluativo antes de una evaluación, por ejemplo, que eso también puede ser un medio de feedback. También podemos dar mucha información y claridad, especialmente en épocas de pandemia, respecto a las instrucciones y lo que espera el profesor de cierta actividad de evaluación, y eso también es información para el alumno para desempeñarse bien, y como lo vamos a ir viendo en el ejemplo que viene. Toda la literatura dice que en la medida que nosotros proporcionemos un buen feedback y el alumno pueda retomar ese feedback para su desempeño futuro, él va a tener no solamente un mejor desempeño, sino también una mejor capacidad de autorregulación, y de eso seguramente van a hablar David Carles, Phil Dawson, Daniela en uno de los paneles, como también Gavin Brown, Ernesto Panadero y Daniela en otro de los paneles. Cuando tratamos de pensar qué hay que considerar para dar un feedback y para desarrollar este juicio evaluativo en los estudiantes, pensamos en este esquema. Lo primero, y esta es mi última lámina, tiene que ver con pensar qué es un buen desempeño. A veces nosotros pensamos como docentes que está muy claro lo que queremos pedir a los estudiantes, ya sea en una tarea basada en desempeño, ya sea en una prueba escrita. Y a veces los estudiantes no tienen claridad respecto a lo que nosotros queremos
que hagan, pero también no existe coherencia entre profesores respecto a lo que normalmente piden. Y a veces un ensayo, un profesor lo evalúa con una buena nota y otro no lo evalúa con una buena nota y el alumno no sabe por qué su ensayo, utilizando las mismas herramientas que ha ocupado siempre, no es evaluado de la misma forma. Entonces, lo primero es mostrarle a los estudiantes cuáles son los criterios y estándares que nosotros tenemos, que son a veces diferenciales nuestros respecto a lo que nosotros queremos que él aprenda y desarrolle, y esos criterios obviamente están ligados a los resultados de aprendizaje de la asignatura. De alguna forma, el alumno lo que necesitamos es que acceda a la mente del profesor, que abramos esta caja negra y le podamos mostrar, para que la evaluación sea justa, lo que nosotros queremos, que él aprenda en relación a la asignatura. También, perfectamente podemos desarrollar en ellos juicios acerca de la calidad. Lo que, así como muchas veces los padres le dicen a los hijos, lo que yo te quiero legar es una buena educación para tu vida, no grandes herencias. Bueno, nosotros como profesores quizás lo que tenemos que legar a nuestros estudiantes es la capacidad de hacer juicios acerca de la calidad. Ese es el mejor aporte o la mejor contribución que podemos hacer de ellos, que ellos cuando salgan, egresan de la universidad, en sus trabajos, en su vida profesional, en su vida familiar, puedan hacer uso de estos juicios de calidad para automirarse, para saber cómo mejorar, para ser más autónomos. En relación a eso, se pueden ocupar, por ejemplo, buenos ejemplos de trabajos de años anteriores, buenos ejemplos de respuestas de estudiantes de años anteriores, para que ellos puedan observar esos desempeños, analizar esos desempeños, criticar esos desempeños. Entonces, por ejemplo, a mí me resulta muy útil que los estudiantes, cuando yo les entrego una pauta o un trabajo, les muestro ejemplos de años anteriores y les pido que analicen por qué yo escogí esos ejemplos. ¿Qué tienen esos ejemplos de buenos que hacen que hayan sido los mejores del año anterior? A veces no todos tienen la nota máxima, evidentemente, son los mejores de una generación y por tanto pueden mejorar. Pero ¿qué hace que hayan sido los mejores de esa generación? ¿Qué criterios, qué indicadores? Lo mismo, guardo preguntas y respuestas de estudiantes de años anteriores y uno se las puede entregar a los estudiantes sin clasificarlas, sin puntuarlas, y ellos que digan cuál es la mejor respuesta a esa pregunta, por qué, y cuál no, y por qué, antes de la evaluación. Y cuando hago la evaluación, ocupo estrategias similares, porque son las que yo he ocupado para resultados de aprendizaje, sin ser los mismos casos, evidentemente, pero miden las mismas competencias o resultados de aprendizaje. Entonces el estudiante va analizando, reflexionando respecto a lo que el profesor espera, lo que significa aprender en un contexto situado. También saber cómo mejorar, cómo nosotros ayudamos al estudiante a cubrir la brecha entre su desempeño real y lo que nosotros se espera de él en esta asignatura, cómo podemos trabajar con el error, cómo podemos dar oportunidades para mejorar. Quizás en ocasiones no vamos a corregir, si es una prueba escrita, no le vamos a dar la oportunidad de corregir toda la prueba, porque no tenemos el tiempo suficiente para recorregir todo. Pero podría ser que exista un par de preguntas que el profesor diga que las vuelva a revisar y que se va a puntuar o se va a promediar la respuesta mejor con la anterior. Y evidentemente facilitar procesos de autoevaluación en relación al desempeño esperado con criterios. Y acá no me voy a detener porque Gavin va a conversar acerca de eso. Finalmente, solamente quería concluir diciendo que, y lo dije ayer en la presentación que hice pensando en evaluación en pandemia, en la educación remota en pandemia, que la evaluación sigue siendo nuestro talón de Aquiles. La evaluación sigue siendo el área con mayores dificultades de promover cambios, no solamente en educación superior y no solamente en Chile. Ojalá que esta pandemia nos ayude, así como hemos hecho priorización de contenidos y de currículum, también nos ayude a hacer menos evaluación, pero más significativa y más auténtica. Para los que quizás no son latinoamericanos, hubo hace poco un video que se hizo viral por redes sociales de una profesora que lloraba muy angustiada, era una profesora de Puerto Rico, de educación superior, que lloraba amargamente porque sentía que sus alumnos no querían aprender y que esto no era producto de la pandemia, sino que había una generación de estudiantes que no querían aprender. Y después apareció la réplica de uno de los estudiantes, no necesariamente de ella, sino de Puerto Rico, de la universidad, y decía que
que no es que los estudiantes no quieran aprender, es que, por el contrario, decía, yo creo que esta generación tiene ansias de aprender, pero queremos aprender algo que nos sirva para la vida. Evidentemente esto tiene matices, ninguna de las dos perspectivas es justa en sí misma, seguramente la realidad es mucho más que esas dos perspectivas, pero hay algo que tenemos que atender de cómo hacer la evaluación más importante para los estudiantes, más útil. Evaluar en ese sentido saberes en contexto, preparar para la vida real, desarrollar criterios de calidad y destinar tiempo al feedback. Eso sería como el mensaje que me gustaría entregar. Y aquí termina mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación, y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Nos queda poco tiempo, así que voy a acotarlas al máximo, ¿ya? Y la primera pregunta es para David, ¿ya? Y tiene que ver con qué mecanismos de desarrollo profesional docente se han empleado con estos profesores para alcanzar todos los cambios que relataste en los últimos 10 años, sobre todo desde que escribieron este tratado de Assessment 2020. ¿Cómo las instituciones pueden lograr que sus profesores tengan mayor literacidad sobre cómo evaluar y retroalimentar a los estudiantes? Are you wanting me to answer that? Yes. Did you hear it? Do you need some explanation? Yeah. I think one of the one of the challenges we've got is that these were lots of different universities with lots of different programs. Some were doing very sophisticated things, some were not doing sophisticated things. So we can't think about these changes occurring in a sequenced, simple way. That some places rush ahead, some parts of some universities rush ahead, and others are still back where they were, well, not just 10 years ago, but maybe 50 years ago. What we are seeing, though, is the priority given to university teaching from the highest level. And so we're seeing it from the highest level, we're seeing it in policy, we're seeing it in promotion mechanisms, we're seeing it in criteria, we're seeing it in terms of who gets promoted, we're seeing it in terms of who gets promoted for doing what. And we're also seeing programs, workshops, extended programs. For example, increasingly in Australia now, most university teachers will go through a graduate diploma in university teaching during their first year or two. And that is completely normal, and that's what we now expect. And what's happened is that the culture of the university towards teaching, and that gets wrapped up with assessment, has actually progressively changed over the last 10 or even over 20 years. So it's not possible to go on and say, well, this is the strategy, you do this, you do that, you do the other. You do lots and lots of different things on many different fronts, but it all is based upon leadership, and leadership about teaching is really important because the whole future of the university is based upon the quality of our teaching. And a lot of universities don't get that yet. They're playing in the research space and they're not taking teaching seriously enough. Muchas gracias, David. La segunda pregunta es para Pete. Es una pregunta bastante específica que tiene que ver con estas dimensiones que presentaste del modelo de Verónica y colaboradores, que, ¿no es cierto?, hablaba de realismo, del desafío cognitivo y del feedback. Y acá hay un investigador que comenta que ellos han puntuado pruebas utilizando estas dimensiones, ¿ya? Y lo que han encontrado es que al puntuar las dimensiones, los puntajes son muy heterogéneos. Por ejemplo, puede haber un alto desafío cognitivo, pero un bajo realismo y intermedio, como se está utilizando el feedback. Entonces, en el fondo, quieres saber cuál es tu opinión
y también si has encontrado evidencia de cuál de estas dimensiones son más importantes y si hay alguna que debería ponderarse más alta que otra. Okay, thank you for that question. It's quite a difficult question, but I think one of the things that occurs to me, thinking about the realism dimension, I mean, I think it's very good work that's going on where you're actually analyzing very specific assessments in terms of realism. But sometimes it is possible to have an artifact that is very professional. So the student has to produce something. It might be a plan, say, or a design or something like that. And that is real world. But then they have to accompany that with a rationale. And that is a why. That is, so you present, say, a design for a bridge if you're an engineer, and then you give the rationale for your bridge. So that only, in a sense, a real engineer in the real world would say, we built a bridge like that because we did one down the river and it worked fine and it's been there for 100 years. That's the reality of engineering. But at university level, they need a rationale for that. So I'd say the realism thing is mainly about motivation, and rather than particularly difficult to achieve. It's about motivating the students. Whereas the cognitive challenge is the thing that often gets ignored. In a professional field like teacher education, there's often too much realism and it's not cognitively challenging enough. Whereas in a research-intensive subject discipline, the opposite problem is that it may be very challenging, complicated ideas, but they don't really connect to the real world. And so so there are different problems in different subject disciplines, is my answer. And I expect that's what you would find and I think that's partly what is required, study within a subject discipline and work within a subject discipline. Muchas gracias, Pete. Y la siguiente pregunta es para Verónica, acerca de la aplicación del modelo de evaluación auténtica. Han aparecido preguntas que tienen que ver con la forma de aplicarse. Y acerca de cuál es tu opinión, por ejemplo, de cómo hacerlo, por ejemplo, cuando son cursos grandes, y eso va a implicar mucha corrección por parte del profesor, mucho tiempo para poder hacerlo, y también cuál es tu opinión acerca de cómo aplicar esta evaluación, tanto pruebas escritas como tareas basadas en desempeño, online en pandemia. Ya. Respecto al tamaño de los alumnos, el tamaño de los cursos, contarles que, claro, ahí vi recién que eran como de 60 estudiantes, y esa también es nuestra realidad. A veces tenemos cursos más pequeños, pero tenemos 2 secciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hacemos clases a 30 alumnos, pero 2 secciones de 30, y eso implica también corregir bastantes exámenes. Lo que yo sugeriría es que uno no puede partir haciendo algo siempre todo nuevo, es decir, ya ahora voy a hacer la evaluación auténtica y voy a hacer todos los ítems, van a ser de desarrollo abierto, van a ser de desarrollo, y además voy a hacer 3 tareas basadas en desempeño pensando en que nunca antes lo había hecho. Yo creo que lo más razonable es pensar que uno va a partir de a poco haciendo cambios, quizás va a mantener algunos ítems de respuesta cerrada, pero va a intentar hacer algunos de ellos con contexto, y va a intentar quizás disminuir el número de pruebas escritas y aumentar algún tipo de tarea basada en desempeño. Es decir, en la medida de lo posible, de las propias capacidades y de la capacidad de aprendizaje que uno tiene, con los alumnos que tiene, implementar progresivamente este modelo que implica poner situaciones realistas, evaluar habilidades de alto orden y además entregar feedback. El feedback, cuando nosotros ocupamos estrategias ligadas a evaluación, juicio evaluativo, nosotros podemos hacer actividades que son grupales y donde estimulamos a los estudiantes a criticar, a analizar cómo es el desempeño, por ejemplo, de otros alumnos de cursos anteriores o de otros exámenes para analizar cuáles son los errores que se cometen, los errores más frecuentes. Y eso también es un tipo de feedback o de retroalimentación que ayuda a
evitar tener que hacer muchas veces el feedback individual, y sino que en una clase grupal los alumnos puedan tener conciencia de lo que se espera de ellos. Y también es bueno, especialmente en pandemia, como lo decíamos ayer, que existan instancias de feedback individual. Incluso uno hoy día con las tecnologías puede dejar un video a un estudiante, puede dejar un mensaje de audio a un estudiante, y el alumno sentir que es visible, que está siendo visto por el profesor, y tener una reflexión sobre su desempeño que es personalizada. Esa era una pregunta, Daniela, y la otra, ¿cuál era? ¿A cómo se puede hacer en pandemia? Claro, y como ocupando herramientas típicas ahora de la educación online. Yo creo que en ocasiones también esta puede ser una oportunidad. Todas las crisis traen una oportunidad con lo difícil que es. Yo, por ejemplo, estoy haciendo esta presentación y mi hija anda dando vuelta atrás, que tiene 5 años. Pero las posibilidades tecnológicas también nos ofrece contar con la posibilidad de hacer trabajos grupales. Antes nos pensábamos mucho cómo hacer, si hacer evaluaciones con libro abierto era lo mejor, y teníamos tanto miedo, incluso de hacer evaluaciones en el computador, por ejemplo. Había una resistencia importante a eso. Hoy día sabemos que la evaluación, el alumno la esté haciendo en línea, y que probablemente esté conversando con otro, que probablemente se esté mandando WhatsApp, que probablemente esté mirando sus materiales o Google para buscar información. Entonces ya todo ese temor que teníamos se hizo realidad. Entonces, ¿cómo lo podemos aprovechar, cierto? ¿Cómo podemos hacer evaluaciones que donde el alumno cortar y pegar lo va a poder hacer permanentemente? Entonces, sometámoslos a un desafío donde le pedimos que converse con los compañeros, le pedimos que busque información en línea, le pedimos que revise sus cuadernos, y sobre eso se desempeña. Entonces, creo que si además en eso hacemos menos evaluación, podemos sortear esta dificultad de mejor manera. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos y a todas, tanto a los panelistas como a los participantes de este encuentro internacional virtual en educación superior. Damos por terminado el panel 3 y agradecemos por todas las preguntas que hicieron. Los expositores intentaron ir contestando entre medio, y lo que sí es que todas las presentaciones y también después un video de este panel van a quedar disponibles en la página web del encuentro. Los invitamos a participar mañana del panel 4, titulado Retroalimentación para el Aprendizaje en Educación Superior, que se va a realizar este miércoles 25 de noviembre a las 9 horas, hora chilena. Asimismo, les extendemos una invitación para un futuro cercano. En enero del 2021, particularmente el martes 19 de enero, realizaremos el lanzamiento del sitio web Buenas Prácticas Docentes en Psicología UDD, que contiene recursos y herramientas pedagógicos que promueven aprendizajes de calidad en educación superior, como también un manual de buenas prácticas que este año versa sobre la educación remota en contextos de pandemia. Así que reserven esta fecha. Gracias y nos vemos mañana.